Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti di nuovo all'ultima giornata del Shopify Marketing Week. Stamattina siamo con Snapchat. Vivian if I spelled it correctly, let me see if you can, guys, se potete inviare i vostri commenti, se mi sentite bene, per favore. Io sono Jenny Seguirre, Market Development Manager del mercato italiano per Shopify. Siamo anche sotto la regia di Roberto Cortese, mio collega che gentilmente ci ha accompagnato tutta la settimana con tutte queste attività. Roberto, buongiorno. Buongiorno Jenny, buongiorno a tutti quanti. Come sempre vi ricordo di mandarci tutte le domande che avete, che avrete soprattutto. Oggi è un argomento molto, molto interessante con Vivienne e leggeremo tutte le domande verso la fine probabilmente, ma comunque vedremo come va la chiacchierata. Prima di incominciare, come sempre, volevo ringraziare i nostri due partner educational, strategia e-commerce.it e anche scuolaecommerce.com. Ci stanno aiutando nell'organizzazione e nella distribuzione di questo evento, quindi gli siamo molto molto grati. Detto ciò, un'altra cosa che mi stavo dimenticando, non abbiate paura con le domande, la chiacchierata sarà in inglese, ma ogni tanto ci fermeremo a tradurre anche in italiano i punti chiave. Per le domande ovviamente postatecele pure in italiano, penseremo io e Jenny a tradurle in inglese. Detto ciò, buona chiacchierata. Grazie Roberto, grazie. Allora, presentiamo il nostro guest della giornata. Come vi ho detto, viene di Snapchat, una piattaforma che forse alcuni non conoscete bene, però che è cresciuta, che è diventata anche importantissima nell'e-commerce negli ultimi anni. Allora, io do la parola a Vivienne. Hello, Jenny. Good morning, Vivienne. How did I misspell your last name? Is it Adu? Odu, but that's fine. That's very fine. Okay, so Vivienne, can you tell me a little bit about yourself and a little bit about Snapchat? Yeah, sure. So I'm Vivian. I've been working at Snap for about a year, and my job is really to help like e-commerce merchants scaling their turnover using Snapchat ads. So today I'm super excited to talk with you because I will be able to present you the app and to give you some tips to get started on Snapchat advertising, because today it's a real channel to expand your turnover, to do some cross-border business, and to also unlock a new acquisition channel that you are maybe not using at the moment. Just to give you a quick overview, can you? I will try to share my screen. Share your screen. Yeah, let me just translate a bit in Italian right before you start. Vivienne lavora per Snapchat, come vi ho detto prima, nel dipartimento di ads. Allora, lui è uno specialista nella parte di pubblicità online con Snapchat e vi può offrire oggi qualche consigli, soprattutto nell'uso di Snap come un canale di acquisto di clienti. Lui farà una piccola presentazione con qualche informazione sull'audience, come funziona, e anche con l'integrazione di Shopify, e Roberto e io prenderemo un po' i turni per fare delle traduzioni. Ok, Vivienne, let's just get started. It sounds way better when you say it in Italian. So today, what we wanted to walk you through is basically what is Snapchat, what is the core use of the app, who are the Snapchatters, so what is Snapchat audience, how you can use Snapchat and Shopify together to scale your e-com business. And then we wanted to share with you some case studies, success stories that we had with some e-com merchants. So let's get started. So what is Snapchat? Snapchat is a standalone app, and it's really about having conversations with real friends
in a fulfilling and frequent behavior. So basically, it's really an app to speak to your best friend on a daily basis. I will just show you a demo of the app so that you get the core understanding of it. So as you can see, it opens a face camera, and the first thing that you will notice is that you will be able to play with a lot of filters and lenses in augmented reality to really just have fun and share those filters with your friends. So as you can see on the screen, I'm playing around a bit, and then can share those masterpieces with my friends. On the left tab of the app, you have like a chat just to talk to your friend like on a daily basis. And on the right tab, you have three things. You have the stories of your friends and of the influencers that you are following, and you have some media curated content. And what's important for brands is that if I open a story of one of the story of my friend, there's an opportunity for brands to appear between the stories on Snap. So here, when I wanted to switch to the next story, I was exposed to an ad for a premium bedsheet brand, full screen vertical video ad. And if I swipe up, I can go directly to the website to shop and buy. So it's really a nice opportunity for brands to showcase their products and to give to the Snap users an ability to swipe up and go directly to the website to buy. When you scroll down, you have a lot of media curated content. So from media partners we work with and that produce content for Snap. And here again, you will have an opportunity for brands to showcase their product because if the users click on a sponsored ad, they are again taken in a full screen vertical video experience where they can swipe up and go to the website to buy the product. One really important thing about Snap is that compared to the other social media platform, Snap is really about creating content. So when you are a Snap user, you are not just consuming content like you will do on another app where you just like open your feed and browse your feed. Here, when you're on Snap, it's really about like creating and sharing. And today, over 60% of our daily active users create snaps with a camera every day. And it's really a way to communicate with your friend on a daily basis. Because today our average users spend more than 30 minutes per day on Snap. So he's really using the platform a lot. He opens the app more than 30 times per day. So it's around 30 sessions of 1 minute. So a lot of opportunities for brands to take part in the conversation. All right. Vediamo. I'm going to try to translate or summarize part of all of this. Maybe Roberto, you can also help me. We have been talking. Let's just talk about Snap and switch to Italian probably. Abbiamo discusso, abbiamo parlato su Snapchat, che cos'è e come funziona come una social network tipo le altre che conoscete, però quella parte interessante di Snapchat è che vi permette di collegarvi con i vostri amici in modo molto più simultaneo che altre piattaforme che sono più di consumo di contenuto. Questa piattaforma è più dedicata alla creazione di contenuto e abbiamo oltre un 60% di persone che stanno a creare questo contenuto sia per condividere con i loro amici o come aziende per fare gli ads. Quello che Vivien ha spiegato è che non solo usate il classico stories o i filter per condividere questa parte più umana, giornaliera, ma anche si possono creare ads verticali, pubblicità verticale, che una volta che cliccate sul sponsored ad potete andare direttamente al video completo di quell'ad e vi porta pure con un altro click al sito dell'azienda.
Dunque, un'integrazione che va molto più direttamente al prodotto o al sito internet dell'azienda e permette a queste aziende avere più traffico e anche più vendite. E che è il formato anche che full screen, allora potete anche profitare quella parte con le vostre creatività o video o le risorse che decidete condividere. Ok, continuiamo. Ok, Vivienne, let's keep going. Perfect. Let's see who are the Snapchatters. So what is a Snapchat audience? Mm-hmm. So the first global stat that we have is that today, on average, we have 238 million daily active users on the platform. And one important thing to note is that we have been growing our audience size 17% year over year, so versus Q2 2019. When you look at how our audience is in each country, you will see that a big chunk of our audience in the US, around 100 million. And then we are really strong in Europe with 21 million users in France, 18 million in the UK, 12 million in Germany, and 2.8 million in Italy. So Italy is still a market that is growing for us. We are stronger in some other European country just because Snapchat was predominantly iOS at the beginning, and Italy was predominantly Android. But we did a lot of work to update the app to make the experience better on Android. And now we are seeing some growth in the Android dominant markets. So Italy is really a key market for us, and it should grow a lot in the coming years. When I look at the addressable reach in Italy, so we have 2.8 million people, and one cliche that I want to break is that Snapchat is not for teenagers, because 85% of our Italian users are older than 18 years old. And as you can see on the slide, it's mostly women, with 75% of our users being women. Ok, provo a dare a tradurre velocemente, spero di ricordarmi tutti i numeri. Vivienne citava che innanzitutto l'audience di Snapchat ha raggiunto 238 milioni di active daily users, quindi utenti che sono attivi giornalmente, ed è una crescita del 17% su base annua. Tra l'altro, prima di questa chiacchierata, Vivienne ci diceva che questi numeri sono freschissimi perché hanno avuto il loro, come dire, stato dell'arte annuale. Ci faceva poi anche vedere, appunto, nella slide che vedete ancora adesso, la distribuzione degli utenti a livello mondiale. Stanno crescendo, ovviamente, insomma, basta seguire i palloncini, si capisce qual è la distribuzione. Il problema, ci diceva, era che inizialmente l'app era solo per iOS, poi invece è diventata anche per Android, specialmente per l'Italia era un problema perché siamo un paese un po' più polarizzato verso Android. Però la cosa interessante di questa slide, secondo me, è anche guardare un po' oltre le barriere nazionali. Per chi soprattutto ha uno store che vende all'estero, questi numeri sono sicuramente interessanti. Vedere dei buoni numeri in altri mercati sono molto interessanti. Vivienne, can you go to the next slide, please? Yeah, e l'altra cosa interessante, eccola, è proprio questa, che insomma una cosa che voleva, un mito che voleva sfatare Vivienne era che Snapchat non è solo per ragazzini o comunque teenager, perché infatti l'85% della audience in Italia è nella fascia tra i 18 e più di 35 anni. Prevedibile forse, ma non so neanche fino a che punto. Il 75% sono donne,
e appunto poi come anticipava prima Vivienne, il 57% sono appunto utenti Android. Vivienne, you're free to go on. Perfect. Thanks a lot. So what we offer for e-com advertisers and how an e-com advertisers can get started on Snap? Well, it's very simple. The first step that you will have to take if you are an e-com merchant and wants to get started on Snap is to install the Snap Pixel and the catalog. So the Pixel is a little piece of code that you will put on your website, and that will help you optimize your campaigns towards your business objectives. So optimize your campaigns towards, for example, purchases on your website. And the Pixel will also help you measure your results. So you will be able to see how many purchases your Snap campaign generated. The other piece of the setup is what we call the product catalog. So it will allow you to connect the products that you have on your website with the Snapchat backend, and it will give you the opportunity to create ads directly from this product catalog. So the ads will use the product pictures, product links, etc. That you have. The good news for Shopify merchants is that there is an app which is called the Shopify Snap Ads application that is available on the Shopify store, and that will allow you to do this setup in a matter of minutes. Like I think it takes maybe 5 or 6 clicks to be done with this app. So it's really easy today for Shopify merchants to get started on Snap. I don't know, Jenny, if you want to summarize that. Jenny, sei on mute. Okay. Ok, ora ti sentiamo. Va bene, ci sono, vabbè. Abbiamo parlato un po' per gli advertiser, quelli che fanno la pubblicità online per i loro negozi o come dipendenti, e Vivienne aveva citato l'importanza di prima installare il pixel della loro applicazione nel vostro sito, perché questa parte di codice vi permette di misurare e ottimizzare la performance di Snapchat e sapere veramente quali sono i numeri che vengono da Snapchat verso il vostro negozio, sia per traffico che per vendite. Anzi, il secondo punto molto importante è avere il catalogo dei prodotti, perché così potete voi non soltanto mostrare i vostri prodotti, ma anche creare gli ads e creare tutte le campagne su Snapchat, e che si può anche fare con la applicazione che esiste nell'App Store di Shopify, che si chiama Shopify Snap Ads, che l'abbiamo è disponibile. Snapchat Ads è disponibile nel mercato di apps di Shopify. Essa vi permette fare un setup molto semplice, qualche click, lui aveva accennato 5 o 6 click. Allora, come vedete, è un processo molto molto semplice che vi permette aggiungere sia pixel che catalogo nel vostro business manager di Snapchat per creare questi ads e queste promozioni. Continuiamo. Vivienne, the word is yours. Thanks. So once your Shopify Snapchat application is installed and you did your setup, the second steps that you will need to take will be to choose your campaign objective. So we offer a broad variety of campaign objectives, ranging from brand awareness, so when you want to build your brand consideration, to what we call like consideration, so basically driving traffic, driving app installs, to conversions, so basically driving sales online. So as an e-commerce merchant, usually your main objective will be to drive some sales and increase your turnover.
So in that case, you will focus on the last two objectives, which are website conversions and catalog sales. Once you decide to create a campaign with the objective website conversions or catalog sales, the next step will be to choose your ad format. So we have two main types of ads. The first type is what we call snap ads and collection ads, and those ads they appear between the stories, as you saw during the demo of the app. So here it's really like full screen vertical video, usually between 6 and 12 seconds, with one key message. So it's very easy for the user to get and to understand what you are selling. So I will show you some examples. So here, just a static image with an animated GIF. Here, it's very easy again. It showcases all the products, and you have one key message, which is get up to 80% off, which is obviously a powerful message to drive some online sales. Then you have again a full screen video, but this time you will see that the advertiser chose to showcase 4 products at the bottom. So that's what we call a collection ad. And then by swiping up again, you can go directly on the website. But what's also important is that if the user clicks on one of the 4 products, it will be directly taken to the product page of the corresponding product. And the last video for brand The North Face, we have kind of a slideshow showing different style. And here again, you have 4 key products that are shown at the bottom of the ad. So when we think about those ads, the main takeaways are really full screen vertical videos, short duration between 6 and 12 seconds, one key message, and also one important thing that I didn't mention. It's important to have a sound included, just because on Snapchat, around 2/3 of our users consume content with the sound on. So sound will be really an important component of your ads. Mm-hmm. Can I translate for a second? Yes, absolutely. Sure. Ok, allora, sì, Viviane ci parlava appunto dello spettro, insomma, di obiettivi che può servire un ad su Snapchat, quindi come sempre si parte dall'awareness, consideration fino alla conversione, che è poi un po' la cosa più interessante per chi ha un e-commerce. In questa slide appunto vabbè, ci ha semplicemente fatto vedere questi esempi. La cosa che mi ha colpito è che devono andare al punto, andare al sodo subito. Suggeriva infatti appunto di utilizzare una lunghezza tra 6 e 12 secondi e ovviamente, manco a dirlo, l'ad deve essere verticale. Ci deve essere appunto il messaggio chiave, che infatti appunto come si vede praticamente in tutti questi annunci, cioè 80% off, sconto o insomma quello che è. E un'altra cosa molto interessante, che probabilmente va un po' controtendenza rispetto magari a Facebook, per citarne uno, è che 2/3 degli utenti di Snapchat, quindi insomma quasi il 70%, utilizzano l'app ascoltando l'audio, quindi è importante avere insomma della musica, qualcosa che accompagni il video. Una cosa molto molto interessante, insomma tutti questi annunci portano poi ovviamente alla pagina del prodotto che viene specificata in fase di creazione. Mi sembrano molto interessanti quelli con il catalogo, gli ultimi 2 soprattutto, perché appunto sono in grado
in base all'interesse dell'utente che dà un'occhiata ai prodotti, di portarlo direttamente alla pagina prodotto dedicata. I think I said everything. Oh, sorry. Yes, yes, but I was just going to add to what you said in Italian, but also in English, is that it also allows you to add more content to your ad, because as we can see in the last one, you have a lot more content. You have video, and you can show a lot more from your brand rather than just having a fixed image or just a fixed collection. Come accennavo, anche potete voi aggiungere molto più contenuto ai vostri ads, non siete limitati soltanto al 20% dell'immagine, perché qui potete non soltanto aggiungere sia video che slideshow, che anche nell'ultimo vediamo anche un piccolo testo, un piccolo paragrafo, e nei collection ads vi porta direttamente alla pagina di prodotto del vostro sito internet. Dunque avete molte più possibilità nei confronti dei vertical ads. Viviane, let's continue. Perfect, thanks. The second type of ads that you will see on the platform are story ads, and they live in the Discover feed, so next to the curated content created by our media partner. So you saw an example earlier in this presentation, but I will show you one again. Here you have curated media partners content, and when you click on the tile image, you have a series of videos for the brand Hi Smile, and if you swipe up again, you are taken to the website. One important thing to notice here is that they used an influencer, so Conor McGregor, to promote their brands, and usually the ads with influencers work really well because it's quite native to the app. Snapchat is an app where you have a lot of influencers expressing themselves on a daily basis. So when you reuse some of them in your ads, the content usually feels really native and it tends to perform really well. Here you have another example of a story ad. So once again, the user is it's browsing through the media curated content. And then you will see an ad for FitTrack, which is a smartwatch. So it's just like a tile image with some text, and when you click on it, is taken to a full screen experience with different videos where you can learn more about the brand, and of course swipe up to go and shop on the website. Okay. Come aveva accennato Viviane, nella sezione di Discovery, il feed Discovery, la gente può anche trovare diversi ads, story ads, che si mostrano su Snapchat. Tra le caratteristiche che hanno visto, che i brand lavorano moltissimo con degli influencer. Sembra di essere un match perfetto, perché gli influencer che continuano a creare contenuto in modo giornaliero o molto frequentemente parlano di tutti questi prodotti, e se sono nel Discovery Feed puoi cliccare, ti porta a questo contenuto dell'influencer, e poi da lì, se clicchi di nuovo, ti può portare anche alla pagina di prodotto o al sito del negozio. Dunque funziona molto, molto in modo nativo per entrambi, sia per l'influencer, che si sente molto più comodo a lavorare in questo modo, che anche per i brand. E si ottiene pure un'esperienza di full screen per mostrare sia il video che i prodotti e tutto il contenuto che viene creato per Snapchat. Let's continue. The last type of ads that I wanted to talk about, so it's the same Snap ad format that the one that I talked about earlier, but it's called dynamic ads,
and it's the NAT format where you can use your product catalog that you installed thanks to the Shopify Snapchat ad app to create some ads directly with your product pictures. So it's a very good way to automatically create ads from your catalogs without the need for additional creative work from your side, because you can just use the pre-built templates. And here you can use those ads to do some retargeting. So for example, Snap user went on your website, he had a look at a few of your products, then he opened Snap, and he will see an ad for products that he just posted on your website. And you can also use those ads to do some prospecting. So basically, show your products to people that don't know your brand or your store yet. Sì, posso tradurre velocemente questa slide? Sì, sì. Uno dei format interessanti di annunci che mettono a disposizione sono appunto questi dynamic ads, che sostanzialmente consentono, dopo aver selezionato un template, di customizzare il prodotto alla fine della fiera, che verrà mostrato all'utente su Snap. Quindi questa è una di quelle funzionalità che viene utilizzando l'app ufficiale che abbiamo sviluppato assieme a Snap. E Vivienne appunto diceva che ovviamente i prodotti vengono selezionati dal catalogo, e un genere di ad molto interessante e molto utile in fase di retargeting, per esempio. Anche perché appunto una volta che si è scelto il template, sostanzialmente non c'è nient'altro da fare. Vivienne, I'll give it to you again. Thanks. So basically, if I summarize what you need to do to get started in Snapchat, first steps will be really to get your setup right with the Snapchat Shopify app that will allow you to install the Snap Pixel and the catalog. The second step that I usually recommend is to start with a retargeting campaign for a very simple reason. When you will start advertising on Snapchat, the only campaign optimization that you will have will be a swipe up optimization. So it's the equivalent of a click. And you won't be able to optimize straight away for purchases. You first need to get 50 purchases attributed to your campaign in 7 days to unlock the purchase optimization and to start optimizing your campaigns for purchases. So what we usually recommend is to start with retargeting. With retargeting, you can optimize for swipe up. It's not a problem because the users already show a strong intent because they visited your website. And then once your retargeting campaign has 50 attributed purchases, you can launch the acquisition directly optimized for purchases. Jenny, se vuoi posso tradurre anche questa, perché stavo facendo 2 chiacchiere con Vivienne. Sì. Ero molto interessato a questa fase. Sì, ovviamente come su tutte le piattaforme di advertising bisogna logicamente installare un pixel, altrimenti insomma stiamo spendendo soldi senza sapere come andranno allocati. E come in tutte le piattaforme c'è sempre un algoritmo che sta dietro a come questi annunci vengono distribuiti. E appunto Vivienne suggerisce le linee guida, insomma, che suggeriscono loro come azienda, e di cominciare con delle campagne di retargeting, perché l'algoritmo di Snapchat ha bisogno di almeno 50 eventi di acquisto attribuiti nell'arco di 7 giorni. Questo conviene farlo appunto con campagne di retargeting, perché in quel caso l'utente ha già mostrato l'intento verso lo store. Vuol dire che ha già cliccato su un altro annuncio, quindi è già venuto sullo store, il che significa che è molto probabile che tra poco potrebbe convertire. Quindi è un po' più semplice partire da quello per dare una mano all'algoritmo a ottimizzare le campagne.
Una volta fatto ciò, ci si può poi spostare alla fase successiva, ovvero con le campagne di acquisizione vera e propria, ma almeno con la base solida della conoscenza, diciamo, del pubblico che frequenta il nostro store. I think I mentioned everything. Perfect, thanks. Thanks. I hope that you now have a better understanding of what Snapchat is, what are advertising formats and solutions for e-commerce merchants. Now we wanted to share with you some successful stories that we have with some e-commerce merchants, just to give you a bit of inspiration. So the first one is with FitTrack. They sell a smart scale. They use Shopify, and they have been able in January 2020 to generate nearly 500K of turnover, only thanks to Snapchat ads. And what's really good about that number is that they were able to generate 500K of turnover while maintaining a return on ad spend of 5.5. So for each euro that they invested on Snap, they got back 5.5 euros of turnover. I will show you an example of the ad that they used, and as you can see, it really has a native feeling because you can see some people showing the product and speaking facing the camera. Vivienne ha parlato un po' di tutta la funzionalità di Snapchat e spera che sia un po' più chiaro e un po' più amichevole per tutti, e ha accennato anche il primo business case che voleva presentare oggi, e il primo è stato Fit Trade, che ha una scala, non so se si dice così in italiano, una scala smart, che ha l'applicazione e che nel video si mostrano alcuni influencer parlando di questo prodotto e le funzionalità, e che questa pubblicità ha funzionato benissimo, è stata fatta in gennaio di quest'anno, e per ogni euro che hanno investito hanno ricevuto un 5 euro di ROAS. Allora è stato molto molto positivo per loro, e hanno fatto più di 482.000 euro in profitti su questa pubblicità. È andata molto molto bene, uno dei success stories. Vivienne? Yeah, thanks. Another success story that we have this time with Farfetch. It's maybe a website that you know. It's a luxury fashion marketplace, and here they are seeing significant success with dynamic ad products. So basically, they are using their massive catalog to directly promote it to the Snap users. So as you can see, you have some examples with some products directly being pushed to the users in a very simple and lean way, which is very suitable, especially for luxury e-commerce. Prendi tu, Roberto, o faccio io? Sì, come vuoi. Sì, molto velocemente. Appunto, ci parlava anche di Farfetch, questo marketplace di lusso, che è andato a lavorare un po' su tutta la parte del funnel, ma soprattutto sulla parte bassa, promuovendo appunto i prodotti singoli, poi sostanzialmente con qualcosa di molto simile ai Dynamic Ads che ci ha fatto vedere prima. Vivienne, basically they were using the dynamic ads that you showed before, like exactly. not only, but also. Okay, yeah. Then you can move on. And then the last case study that we talk about today is one with Paul Valentine. So it's an e-commerce merchant selling watches online, and they used a lot Snapchat, especially during Black Friday, to promote their product. I will quickly show you the ad. So as you can see,
again, it's very straightforward. We see the product, we have one message which is up to 35% off. So it's really following our best practices. And here they had some amazing results with a 12x return on ad spend. And another thing that is important to note, they had a 50% lower CPM, so lower cost per impression versus the other channels. Just because Snap is quite a new acquisition channel, so the competition is less intense than on some more mature acquisition channels, and there's a big opportunity for merchants to get some really low CPM, so they can do a lot of impressions with a smaller budget than what they would usually do on other marketing channels. Mm-hmm. Allora l'ultimo esempio è stato Paul Valentine, che ha fatto delle pubblicità per gli orologi per Black Friday, e hanno seguito non soltanto le politiche, le best practice di Snapchat, ma anche hanno aggiunto un messaggio molto molto diretto degli sconti che avevano sugli orologi, e che offrivano fino a un 45% di sconto nei loro prodotti. Loro hanno ricevuto un 12% di ROAS, no, un 12% di ROAS, no, era 12 volte, scusatemi, di ROAS, cioè 12 euro per ogni euro investito, e hanno spento un 50% meno nei costi per impressioni, perché siccome Snapchat è un canale relativamente nuovo, se si fa il paragone con altre piattaforme, allora c'è più opportunità di raggiungere molte più audience con un costo inferiore, e permette di avere un CPM molto più basso che con altre piattaforme. We continue, Vivian? Perfect. That's the end of the presentation. Thanks a lot for your time. I hope you have a better understanding of what Snapchat is and what we offer to e-commerce merchants. Now I don't know if we have some time left, but we'll be happy to take some questions. Mm-hmm. Vivienne gli piacerebbe ringraziarvi e spera che sia un po' più chiaro la conoscenza di Snapchat. Lui è qua, volentieri può prendere qualche domanda, se avete domande o commenti. Roberto, tu che sei in regia? Non abbiamo tanti commenti in realtà o domande, però infatti secondo me vale la pena di sottolineare appunto l'ultima slide che ha fatto vedere Vivienne, perché poi è il punto fondamentale che risponde alla domanda: perché dovrei utilizzare Snapchat come advertiser? La verità è che, come appunto dicevamo anche negli altri giorni, sì, è importante avere un canale che funziona dal punto di vista dell'advertising, ma è anche importante differenziare il nostro ad spend, come e dove spendiamo, come allochiamo i nostri budget. E per sua natura Snapchat, siccome è ancora una piattaforma abbastanza giovane, porta con sé dei vantaggi dal punto di vista del costo. Quindi, insomma, un'ottima opportunità per come la vedo io. Soprattutto per quelli che stanno facendo cross-border selling, che stanno vendendo fuori l'Italia, è un'opportunità enorme, perché i numeri di utenti in altri paesi è molto più grande di quello dell'Italia, allora potete raggiungere più persone. Esatto, e poi sostanzialmente può essere anche un ottimo modo per testare questi nuovi mercati, invece che utilizzare Facebook o Google, che costano l'ira di Dio, paragonando a Snapchat, magari si può utilizzare questo strumento per testare. Vivienne, just to give you an idea of what we were just talking about, I was just mentioning that basically the last slide that you projected was the whole point, in my opinion, for an e-commerce owner to choose Snapchat as an advertising platform, because the cost is really low at the moment, and as you show, the ROAS is really
significant, could be really significant. But also, as Jenny was mentioning, it's a great tool if you want to sell like abroad. And especially, I was thinking that maybe you don't want to spend a lot of money on more mature platforms like Google or Facebook just to test a market, a potential new market. This is a great tool to do that, right? What do you think? Yeah, no, exactly as you said. Snapchat is a very good way for merchants to diversify their acquisition channels, and even in some cases, like FeedTrack, with the case studies that I presented, Snapchat can be the main driver for some e-com merchants, and it's also a very good way to expand internationally. Because we have some very strong audiences in Europe, and we have CPMs that is quite low. And just to give a number on that, I don't have a CPM in Italy on the top of my mind, but in France, the average CPM is maybe 0.80 euros, and on Facebook it's maybe 4 euros. So just to give you like an overview of the opportunity that merchants have. That is really low. Sì, Vivienne ci stava dicendo appunto che il CPM per la Francia è di 0,8 euro, cosa che invece su Facebook mediamente si aggira intorno ai 4 euro, quindi cioè, i vantaggi ci sono e come nel provare una piattaforma giovane e che comunque è in crescita. Sì, che poi nei mercati internazionali, io ricordo in Canada è molto molto popolare anche negli Stati Uniti l'uso di Snapchat, non era soltanto un'udienza giovane, erano altre persone con un potere d'acquisto un po' più elevato che preferivano Snapchat verso altre piattaforme. Dunque è una grande opportunità e che può anche essere profittevole a corto plazo, no? corto termine. Esatto. Tra l'altro mi viene in mente che anche per tutti quelli che magari fanno dropshipping, potrebbe essere una piattaforma decisamente abbordabile. Fare advertising negli Stati Uniti costa, quindi avere uno strumento del genere aiuta decisamente. Sì, stavo guardando, abbiamo una domanda da Fabrizio. Ok, vediamo, do you want to take it, Roberto? Or? Okay, so first of all, Vivienne, for you, Fabrizio is asking whether there's the chance, the possibility to direct ads to select an audience. Basically, that's what he's asking. Yeah. So it's a very good question, and it's something I should have talked about during my presentation. So you have a lot of different audiences that you can target. So basically, you can select your audience based on demographic criteria like age, male or female, etc., etc. You also have some interest-based audiences like people that love video game, for example. You also have some lookalike audiences, as you would have on Facebook, where you can basically upload a custom list of your clients, for example, and ask the Snapchat algorithm to go and find some similar people. And you have, of course, all the custom audiences for retargeting, so you can choose to show your ads only to people that visited your website or that took a certain action on your website. So to be really honest, all the audience option that you have on the over social media platform, you will have them on Snap. Got it. Sì, long story short, direi sì. Vivienne appunto ci citava tutte le audience, si possono avere appunto quelle le custom su retarget, interest based, le lookalike,
e anche molto molto importante, soprattutto per incominciare, caricare la propria lista di email di customer, perdonatemi, non mi viene la parola in italiano. Clienti. Grazie, grazie Jenny. E poi sulla base di quella si possono costruire appunto delle lookalike, quindi insomma gli strumenti direi che sono abbastanza standard, e dato che Vivienne ne ha parlato tanto, io direi un motivo in più per andare a esplorare il business manager che c'è dietro. Vivienne, I know you wanted to tell us like the first step, how to start on Snapchat, right? As well. Yeah. Yeah. So first step how to start on Snap will be like, and certainly the most important step, because it will really set the base for your Snapchat advertising. It's to install the pixel and the catalog, connect it with the Snapchat app. So basically, when you are done with this step, you will have the Snapchat pixel that will be installed on your website, and you will be able to create a retargeting campaign. So to show your ads to all the users that have been on your website but that didn't convert. This campaign will be really key in making your advertising profitable, because you will be able to reconvert all the people that maybe buzzed through your products but didn't buy, or maybe added to cart but didn't buy. And once you have this retargeting campaign in place, and once you have 50 purchases that are attributed to this campaign, you will be able to launch some acquisition campaigns directly optimized for purchase. Just because after 50 purchases, the Snapchat algorithm will know more or less what type of Snap users convert on your website, and will be able to get some highly qualified users and show your ads to those users. And in terms of like where to start as a website, where to go? It's you have a website where you have all the information. It's forbusiness.snapchat.com. So here you will be able to have all the resources that will be useful to get started on Snap. You will have everything about like the advertising formats, how to create your first campaign, how to install the Snapchat Shopify app, and basically just how to get started and start advertising on the platform. Ottimo. Sì, quindi sostanzialmente il link è quello che vedete qua sotto per incominciare. Vivienne stava raccontando di nuovo tutta la parte riguardo alle 50 conversioni nella fase di learning, però sono sostanzialmente cose di cui abbiamo già chiacchierato prima. Sì. E nel sito potete anche trovare alcune indicazioni su come usare e aggiungere quell'app per integrare con Shopify, e anche come gestire il business for business snapchat.com. Bene, direi che ci siamo per oggi. I guess we're pretty much done for today. Vivienne, thanks so much for joining us. It was really interesting to hear your presentation. Thanks a lot. It was a pleasure to be your guest speaker. Thanks, Roberto. Thanks, Jenny. And thanks to all the Italian Shopify merchants that are with us this morning. And I hope to see you on Snapchat very soon. Yes, thank you so much, Vivienne, for coming to our invite. It's been a pleasure working with you. Grazie mille, Roberto, per la regia, per tutto l'aiuto, la regia di tutti questi giorni e anche la traduzione oggi. Thank you, Vivienne, also for your patience, e grazie a tutti per essere qui, per aver seguito tutti questi giorni di Shopify Marketing Week. Siamo qui per voi, Vivienne, anche vi piacerebbe vedervi su Snapchat in questi giorni, e continuiamo a essere qui presenti per voi nei nostri webinar e le diverse attività che abbiamo organizzato per i nostri merchant Shopify. Grazie mille, vi auguro una buona giornata. Grazie Roberto di nuovo. Thank you, Vivienne, for everything.
I will work on my Italian for next time, I promise. Buona giornata a tutti quanti. Okay. Ciao.